Assalamu alaikum and good evening, everyone. Welcome to North America Health and Wellness Club. Today we are going to discuss about a very exciting topics about navigating the weight management journey, a live discussions. So I'm Dr. Sadia Shanta from Vancouver, Canada, here with me to another guest patient. One is Leah Ahmed and another is Said Saki from USA. আম আজকে আমি বেঙ্গলি এবং ইংলিশ ২ টা সেশনেই যাব। যেহেতু আমাদের সাথে লিয়া আহমেদ সে বাই বর্ন আ আমেরিকান, সে আ বেঙ্গলি বলতে পারবে না। সেজন্য এবং অবশ্যই আমাদের বেঙ্গলি অডিয়েন্স আছে এবং ইংলিশ অডিয়েন্স বিভিন্ন কমিউনিটির অডিয়েন্সরাও আছেন। সো আমি চেষ্টা করব সবার জন্য ইজি করে নিতে ব্যাপারটা। সো যদি আমরা ওয়েট ম্যানেজমেন্টের কথা বলা শুরু করি, প্রথমেই যে ব্যাপারটা আসে সেটা হচ্ছে ওবেসিটি। তো ওবেসিটি কি? আমাদের ডক্টরদের ভাষায় প্রথমেই হচ্ছে ওবেসিটি এক লাইনে আমরা বলতে পারি, এটা এমন একটা জিনিস যেটা আপনাকে স্লোলি কিল করবে। কিল করবে কিভাবে? আপনাকে আ আ আপনার লিভার ড্যামেজ করবে, আপনার হার্টের সমস্যা করবে, আপনাকে ক্যান্সার sugar and then gout problem, osteoarthritic problem, kidney gallstones, many more. সো ওবেসিটিটা কখন হয়? আমাদের শরীরে বডি ফ্যাটটা নরমালি যখন থাকে সেটা কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু যখন আমরা এক্সট্রা ক্যালোরি ইনটেক করে ফেলি, তখন সেই এক্সট্রা ক্যালোরিটা শরীরের যতটুকু প্রয়োজন সেলসের, সেটার থেকে এক্সট্রা হয়ে গেলে সেটা আমাদের ফ্যাট সেলসে ডিপোজিট হয়ে যায়। এবং যখন ফ্যাট সেল সেটা ডিপোজিট করার জন্য আ আ সেই পরিমাণ ফ্যাট সেল না থাকে, তখন তারা আল্টিমেটলি এনলার্জ হয় এবং তখন সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের হরমোনাল প্রবলেম হয়ে যায়। সেটাকে আমরা মেটাবলিক সিনড্রোম বলতে পারি। এবং দেন সেই মেটাবলিক সিনড্রোম গুলো যখন একত্রিত হয়ে যায়, সেখান থেকেই হাই কোলেস্টেরল, হাই ব্লাড প্রেশার, হাই ব্লাড সুগার এবং আল্টিমেটলি যত সমস্যাগুলো আমরা দেখতে পারছি সেগুলা হয়ে যায়। তো পেশেন্টরা সাধারণত আমাদের কাছে এই কমপ্লেইন গুলো নিয়ে যখন আসে, তারা সবসময় ট্রাই করে কি? তারা শর্টকাট খোঁজে যে কত ফাস্টার আমরা আ হচ্ছে তাদেরকে এমন কিছু মেডিকেশন দেই, যে মেডিকেশন দিয়ে তারা তাড়াতাড়ি করে তাদের ওয়েটটা লুজ করতে পারে। কিন্তু শর্টকাট ইস নট আ আ ন রিলায়েবল ওয়ে। আপনি যখন শর্টকাট খুঁজবেন, শর্টকাটের মাধ্যমে যখন আপনি ওয়েট লুজ করবেন, সেই শর্টকাট আপনি ওয়েট গেইন ও করে ফেলবেন। সো আ আম আমরা অলওয়েজ প্রেফার আ কাজ করে, তখনই কিন্তু আপনি একটা লং টার্ম এর ওয়েট লুজ আ করতে পারবেন। এর মধ্যে কিছু ব্যাপার অনেক সময় চলে আসে। অনেকে এসে আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করে যে লাইপোসাকশন করলে কি আম কিভাবে আ আ আমরা ওয়েট ম্যানেজমেন্ট করতে পারবো কিনা? কিন্তু এটা আসলে ওয়েট ম্যানেজমেন্ট এর কোনো প্রপার প্রসিডিউর না। এটা আপনি আসলে ওইভাবে ওয়েট লুজ করবেন না। দেন অনেকে আ জিজ্ঞেস করে যে কিছু প্রোগ্রাম আছে, যেমন আ আ বলতে পারেন যে কিছু নিউট্রি সিস্টেম প্রোগ্রাম, কিছু আ মেডিফাস্ট প্রোগ্রাম, এগুলোতে আপনি যত তাড়াতাড়ি ওয়েট লুজ করবেন, তত তাড়াতাড়ি ওয়েট আবার গেইন ও করবেন। দেন কিছু HCG ইনজেকশন আছে। এটার কোনো আসলে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল কোনো স্টাডি এটার আসেনি। আ অনেকেই মনে করেন যে এই ইনজেকশন দিয়ে আমি আমার ওয়েট লুজ করে ফেলবো। কিন্তু আল্টিমেটলি এটা একটা স্ক্যাম। আপনি যদি এই স্ক্যামে জড়ান, আপনি আপনার টাকাগুলোই লুজ করবেন। ইউ আর গোইং টু ওয়েস্ট মানি, নাথিং মোর দ্যান দ্যাট। আবার অনেকে মনে করে যে আমি তো এক্সারসাইজ করে যাবো। ডায়েটে কোনো চেঞ্জ করব না। আমি বেশি এক্সারসাইজ করব, কিন্তু আমি খাবো ঠিক মতো। আমার যা মন চায় আমি সব খাবো, কিন্তু আমি এক্সারসাইজ করব, ওটা যা আমার আ আ ক্যালোরি বার্ন করে ফেলবে। দ্যাটস অলসো নট দ্য প্রপার ওয়ে। আপনি হয়তোবা কিছুটা ওয়েট লুজ করবেন, কিন্তু আ এটা আল্টিমেটলি এটা কোনো বেনিফিশিয়াল কিছু হবে না। সো আপনাদের এভরিথিং একটা আরেকটার সাথে রিলেটেড। যখন আপনি ওয়েট বেশি হয়ে যায়, সেটা যখন আপনি লুজ করবেন, আপনার শরীরের অন্য অর্গান গুলাও কিন্তু আল্টিমেটলি ভালো হবে। এটা শুধু এমন না যে আপনাকে দেখতে ভালো লাগছে। আপনি আ আপন আ আপনার দেখতে ভালো লাগার জন্য আপনি ওয়েট লুজ করবেন, তা কিন্তু না। আপনি ওয়েট লুজ করছেন মানে আপনার হার্টকে ভালো রাখছেন, আপনার লিভারকে ভালো রাখছেন, কিডনিকে ভালো রাখছেন
এবং রেসপিরেটরি সিস্টেম বলেন, আপনার বোন হেলথ বলেন, সবকিছুকেই কিন্তু আপনি প্রটেক্ট করতে পারছেন। অনেক সময় অনেক চাইল্ডরা আসে আমাদের কাছে ওবেসিটি প্রবলেম নিয়ে। যেহেতু ফাস্ট ফুডের দুনিয়া এখন, বার্গার, পেস্ট্রিজ, এভরিথিং ইজ ওভার দেয়ার, এবং আমাদের সবকিছু হাতের নাগালেই। ডোরড্যাশ, উবার অভাব নেই। আমরা ডাকলেই পাই তাদেরকে। সো এগুলোও একটা বিশাল প্রবলেম, যেটা আমাদের ডায়েটের মধ্যে ইনক্লুডেড হয়ে গেছে। আমরা ইনটেনশনালি বলি আর আনইনটেনশনালি বলি, যেটা আমরা একটা ক্র্যাভিং প্রবলেম থাকে। যে ক্র্যাভিং যে হরমোনগুলো আছে সেগুলোও এই ক্ষেত্রে অনেক সময় কাজ করে। সো সবকিছু মিলিয়ে যখন আমরা ওয়েট লুজ করতে চাই, আমাদের কিছু রুলস ফলো করতে হয়। সেই রুলস ফলোর মধ্যে আপনার লাইফস্টাইল চেঞ্জের মধ্যে আপনার ডায়েট চেঞ্জ আসবে অবশ্যই। আপনি কতটুকু ক্যালোরি দিনে নিতে পারবেন, আপনি কতটুকু ক্যালোরি গেইন করে ফেলছেন এক্সট্রা, আপনার কতটুকু বার্ন করতে হবে, কতটুকু সময়ের মধ্যে, কোন এজে সেটা আপনার প্রেফারেবল কতটুকু। দেন হচ্ছে আপনি কি এক্সারসাইজ গুলো করতে পারেন, দেন আপনি কতটুকু খাবেন, কতবারে খাবেন, ফ্রিকোয়েন্সি কতটুকু, এভরিথিং কিন্তু এর মধ্যে চলে আসবে। আপনি শুধু একটা মেডিকেশন নিয়ে আপনি ফ্যাট বার্নার দিয়ে ফ্যাট লুজ করলেন, তারপরে আপনি কতদিন পরে আবার সেই ফ্যাটটা কিন্তু গেইন করে ফেলবেন, যদি আপনি প্রপার সবকিছু মেনটেন না করেন। অনেকে আছে শুধু স্লিমিং টি খেয়ে স্লিম হতে চায়। দেখা যায় সে স্লিমিং টি খায় এবং সে বারবার ওয়াশরুমে যাচ্ছে, সাথে সাথে কিন্তু তার শরীরের সব যে নিউট্রিয়েন্টস গুলো আছে, এগুলো মিনারেলস গুলো আছে, এগুলো কিন্তু চলে যাচ্ছে। সো দ্যাটস অলসো নট দ্য প্রপার ওয়ে। যেহেতু যেহেতু ওয়েট ম্যানেজমেন্ট এটা একটা ভাস্ট এরিয়া, এটা নিয়ে বলতে গেলে আর একটা লং সেশন হয়ে যাবে। সো আমরা অবশ্যই পরবর্তীতে এটা নিয়ে যখন আরো কোশ্চেন অ্যারাইজ হবে, আমরা এটা নিয়ে বিশদ আলোচনা করব। কিন্তু আজকে আমাদের সাথে দুজন গেস্ট পেশেন্ট আছে যারা অনেক ওভারওয়েট ছিল, এবং তারা তাদের ওয়েট ম্যানেজমেন্ট করে এখন তারা খুবই হ্যাপি, এবং তারা কন্টিনিউয়াস প্রসেসিং এর মধ্যে আছে। তারা আমাদের কনসালটেশনে ছিল অনেকদিন ধরে এবং আছে, এবং তারা আমরা যেভাবে তাদেরকে হেল্প করেছি কনসাল্ট করে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাইদ সাকিব, বিফোর তার 250 পাউন্ড ছিল, এবং উইদিন 2 মান্থ সে 50 পাউন্ড লুজ করে ফেলেছে। সে আমাদের সাথে কনসালটেশনে আছে এবং সেটা নিয়ে খুবই হ্যাপি, এবং সে আরো লুজ করতে চাচ্ছে। সো আমি আর কথা না বাড়িয়ে এখন সাইদ সাকিবকে ইনফ্লোরটা দিতে চাচ্ছি। সে একজন ফুল টাইম স্টুডেন্ট ফ্রম ইউএসএ। Sakib, the floor is yours. Let's just discuss about all your problem, what it will started, and now how you are feeling right now. Thank you. Hello, assalamu alaikum everyone. My name is Soed Nazmul Sakib. I'm from Long Island, New York. So, Dr. Sadia, she said how my problem started. So, I came from Bangladesh in 2019. So, when I moved from Bangladesh, the weather changed, and all of a sudden, like all the country changed. That actually is the main reason I feel like, because in USA and in Bangladesh, it's totally different. And because of that weather change, all of a sudden the food habit and all that and started to affect on my health, and I started to feel like I was gaining too much weight regardless whatever I do. Like if I even eat less, eat more, even if I even try to manage whatever I was doing, but it was just not the way I was feeling. And I was trying to figure out what to do and how to do, and that was way back in 2019. But that time I didn't know what to do since I was new. But then I tried a lot of things. That time I didn't know about North America Health and Wellness Club, but now I know. And 2 months ago, I got a chance to get introduced with them, and they actually consulted me, and then they suggested me. And because of their help, the way I am right now, I am. It's because 4 years ago, I came in 2019. 4 years ago, I was struggling because if a person changed his or her country and whatever food habit they had in their country, and they try to intend to relate with the same habit and same type of food,
but since like country varies and the nutrition and all those varies like country to country, so my country, like for Bangladesh, I'm not gonna say Bangladesh is a bad country, but at the same time food habit and like all the food is different than USA, because if in USA whatever we're eating it's 100% I'm gonna say pure, and everything anything, even if we eat a little bit, it's just like affects your body, and it's just like you don't have to eat a lot to gain weight. It's just whatever you're eating and the amount you're eating is just gonna affect your body really really well. And that way I just like started to gain weight and weight, and I was trying to figure out what to do. And then 2 months before that, I went to different types of things. Like for example, I'm not gonna say like the product name, but at the same time, one of my coworkers, she told me about it, and I even tried that. I tried a lot of weight management, a lot of things, even like home thing, like what a person can do to like lose his or her weight. I did everything, anything. And even eventually Dr. Sadia was talking about like injection shots. I even they even told me to take those, and to be honest, they told me it's $1,000 every syringe. That time it was what, 2020, yeah, probably like 2020. My coworker's mom, actually, she told me about it, and that time I was like, curious about it, but at the same time I knew that like it's not worth it to get like, spend $1,000 for something. And it didn't work for me, because I felt like the way I was losing my weight, it was not the right way. Because first of all, if I lose my weight, then it's not about like my whole body. It's about me, my body, and my muscles, my mass. It's not about just the fat. It's about the fat. What do you call it? Um, I don't remember the right word for it, but like your fat has to go away at the same time. It has to have that leniency in between, so your bone and your joint doesn't go away too. So by using those products that my coworker's mom 2 years ago suggested me, it actually did the opposite. Instead of like reducing my belly fat, but it was also taking away my joint and my bone fat, all those. And eventually I actually got sick. I had to go through worse because of that one, like simple, like simple, you call it, I can call it a nuska. I was just trying to get a simple fix, and because of that one simple fix, my situation got worse. But thankfully, 2 months ago, I was like suffering. I didn't lose hope. I did anything, everything, and I was going through. And then I found North America Health and Wellness Club 2 months ago, and amazing group of people. They helped me, suggested me different solutions. It's just not about the products, it's about the solutions they provided me. And the solutions were actually like possible, because they, first of all, they told me about how to lose my weight by doing like home related stuff. For example, for me, I drink every morning with empty stomach, I drink black coffee, and then with the black coffee I start my morning, and then I hydrate myself. And all these things that I'm doing, it's just to like keep myself towards that one goal, to reduce my weight, because black coffee actually helps you to like lose weight. If you try that, like 1 month to 6 months, just drinking black coffee every morning without eating anything, the fact is you cannot eat anything. You have to have an empty stomach in order to work for it. So this is actually one of my sisters. She told me about it, and from there on, I was just like starting doing it. From there on, I just learned that actually helped. And then when I got introduced with North America Health and Wellness Club, they told me the same facts, and they actually provided me with the health chart, and then the facts about how I have to go to a gym, or I could do like home gym, or anything that is possible for me if you don't have that time, because we all are busy. And since I'm a full-time student, I don't have a lot of time to give towards gym. But eventually it helped me. And they also told me that if you give your
2 to 6 months, because anything and everything you have to provide at least 2 to 4, but I am doing 6 months. So I took a challenge that from day one to day whatever, but like it's gonna be the first month, second month, third month, fourth month. It's gonna be all the way to 6 months. So this is my second month running, and I have seen my difference. And even like my in-laws, not in-laws, my uncle, aunties, and all those whoever uncles, aunties, uncles, they all told me that like, what happened? What did you do, and what are you doing? And I always tell them that like, I just found all this from home remedies, and I just got help from North America Health and Wellness Club. They helped me the way people like doctors should, because nowadays if you actually go to a doctor's office with an appointment for weight management, they're gonna give you a lot of appointment, they're gonna put you in hold, and from there on the whole time goes on and on. You never, it's gonna be like, 6 months later you get a one appointment. However, so I'm not talking about the doctors are bad, I'm just saying like that's how the system is working right now. So they help me, and it's really like tangible, because I got into a Zoom, and from a Zoom, I connected with them, and then they provided me all the informations, and they just like collected the simple things that I need to provide, like how much I had before, what was like my daily routine about like what I was eating and what I can't eat, and how I was doing my day-to-day stuff. I told them anything and everything that is tangible, because if I don't share whatever's happening with me, how they're gonna know? Like, we are not some genies out of the bottle. So I provided every single information that I felt like I needed to provide them, so they could help me. Because weight is something, if you have that in your what do you call it? If you have that in your control, then you can literally climb a mountain. I have that faith in me right now. I have the belief in me that I can climb a mountain. It's because I'm a full-time student. Also, I do like part-time job. So since I am a student, I cannot get any kind of like a white-collar job, and so I have to do blue-collar job. So doing blue-collar job is like pushing yourself into like a mini gym. It's like a mini gym. So I go through mini gym every day. So the way I felt when I had that much amount of weight, and since like 2 months later, the amount of weight I have now, it's a miracle. And I'm thankful, I'm hopeful that I got an opportunity and they helped me, and I actually took that, because my first experience was bad, but my second experience with North America Health and Wellness Club is amazing. Now I'm telling, because a lot of people, they define the opportunity or the situation by the first whatever experience they have. But I feel like if the first experience is bad, then you should go for the second. If the second is bad, you should go for the third. But if it's like constantly happening with you, then try to find another way. But my first experience was bad, I actually got sick, but the second experience was amazing. So if I wouldn't take that amazing opportunity, like if I would not come out of my comfort zone, then I could never ever got of like that chance to actually meet with the amazing group of people. And the way they helped me is they were totally transparent with me. They told me all the facts, all the benefits, what I needed to do, what I have to do, what I don't have to do, what I can do, what I cannot do. And if I do it, what's going to happen? If I don't do it, what's going to happen? It's like, you as a person, you as a patient, you need those facts and like benefits. Because when you go to a doctor, if a doctor just tells you about the medication, it's like a stress towards that patient. They're like, oh my god, I gotta start taking all these medications now. But when like a doctor is telling you that, oh, these are the medications, but at the same time you can do this at home. If you do that, আপনি যদি এটা করেন বাসায়, তাহলে আপনার এই সুবিধা হবে, আর আপনি যদি ওটা না করেন, তাহলে আপনি ওটা কাজ করবে। At the same time, ওটা ওইভাবে কাজ করতেছে না যতটুকু কাজ করা দরকার। So I feel like that if you want to lose your weight, then you have to start by changing yourself. I'm not telling that like change your whole identity. I'm telling you to change your what do you call it?
maybe the things you do every day, don't try to do the way you do, maybe because I started doing by telling myself that I never tried black coffee, let me try to drink black coffee. I know it's bitter, but I think it's gonna work. If my cousin can do it, I can do it. And I just like grabbed black coffee from meat farms, and I took it home. And then next morning, I drink black coffee. And then after 2 days, my mom, my dad, everyone drinks black coffee now. So the thing is, if you change yourself, if you try to get out of your like comfort zone, I'm not telling you to like go for like crazy something, just try to come out of a little bit of like comfort, and then try to do what you have not thought that you're gonna do, and just try it out. And I know that like black coffee is for is a like a remedy. Yeah, it actually helps. It took me 6 months to just see the difference by just drinking black coffee, because 2 months ago I found North America Health and Wellness Club, but black coffee is my partner for over 6 months. So I started by black coffee, and then from there on, I was thinking that, oh wow, if black coffee works, there is something that I don't know that might help me. And I found it. I found it North America Health and Wellness Club, and they actually provided me the products and the things that I actually needed in order to keep myself as who I am. Because it's not just about making yourself like look good or feel better or like look great in the mirror. It's about your body, because if my weight is less, then I get to run an extra mile. I get to do extra things. Like for example, I'm a student, so I get to study one more extra hour because I am not feeling super duper stressed or super duper like I felt like I was feeling like someone did something with me, and huge boulder was just like pushed from my whole body, and I came from home. I just went to bed. I couldn't do anything. Now I can do anything and everything. Right now, I came from work. I had study. I was doing an all-nighter because my semester is going on an end, but I'm still here, right? I'm talking, and I have that excitement because I am doing weight management, and this is my second month running, and I'm going for the 6th month. I'm not that person who's just gonna see the first month, second month, and then, oh, I'm done. I can get to eat a lot of rice now because I have the products. No, it's not about eating the rice. It's about managing your weight the way you want to do, so you could get to feel better about yourself that you are doing something. At the same time, you could empower another person, because by seeing me, my mom, she started doing weight management. My sister is thinking about doing weight management. My cousins, they are thinking about doing weight management. So right now, they're maybe not doing it, or they're not gonna do it. But at the same time, they're gonna try something in their life, that's gonna help them. And that's the main reason. Like I started doing it because for me, my well-being is super important for me, because I'm the oldest son, and I have to do a lot of things that my younger son doesn't do. But it's fine. I love it. So for me, weight management is something that keeps me in that balance, and at the same time gives me that strength that, alhamdulillah, I have something in me that is something. And by the help of North America Health and Wellness Club, I got that. Because in the world, there's thousands of products out there, and not all the products work. It's because a lot of products, a lot of diet chart, a lot of diet plans, I even some of my friends, my this and that, they're using it, and I know they work. I'm not going to say they don't work, but at the same time, it's harming your body the way you cannot even imagine. Because I went through all those phases. Because let's say if I start to do something, then I do it in me first. I try to experiment on myself. So the second chance that I took is to just to experiment on me. The first month was an experiment month, to see that like if it's gonna work on me or not. Alhamdulillah, it worked. The first month, I saw my drastic change. The second month running, and like my mom was just telling me that like, wow, you look
even like slimmer or even like lesser than whatever you have like 2 weeks ago. I was like, oh really? I don't see it. But like my cousins, my uncle, aunts, everyone's telling me the same thing. So how did that happen? It's because I took the second decision or like second chance on something that I didn't even know. I came out from my comfort zone and I give it a shot. That's why I am here. 250 pounds from 200 pounds. It's not that hard. You just have to have that confidence in yourself. You have to tell yourself one thing: the hey, listen, everything is gonna be okay. I'm gonna eat a lot of rice, but right now I need just black coffee. And that's about it. Thank you so much for listening to me, and it was amazing that I got a chance to introduce myself and North America Health and Wellness Club. It's because if they were not here, then I don't know where I would be. That's all I want to say. Thank you so much. Thank you, Said Sakib. Your journey is just wow. What a transformational journey, I should say. And I think you're a little bit exaggerating about ourselves. Because you are so happy, so happy, that why you are telling this things to us. But thanks for sharing. আপনার থ্রুতে সবাই জানতে পারলো যে আসলে কি ধরনের সাফারিং যারা ওয়েট এক্সেস ওয়েট গেইন করে যায়, তারা কি ধরনের সাফারিংস এ পড়ে এবং তারা কিভাবে ডক্টরস এর কাছে গেলে কি ধরনের তাদের মেডিকেশন নিতে হয়, অথবা আপনি যেমন আপনার মমের ফ্রেন্ডের কাছে কি ধরনের সাজেশন পেয়েছেন। আমরাও এরকম অনেক কিছুই শুনি, যেমন আমি অলরেডি সেটা শেয়ার করেছি যে বিভিন্ন ধরনের ইনজেকশন আছে, হরমোনাল ইনজেকশন, যেগুলো স্ক্যাম। এগুলো শুধু ওয়েস্ট অফ মানি, এগুলাতে আসলে কোনো বেনিফিট হয় না। এবং আরেকটা যেটা ব্যাপার আমি শেয়ার করতে যাবো, সেখানে হচ্ছে চাইল্ডহুড ওবিসিটি অথবা স্টুডেন্ট ওবিসিটি যেটা বলে, বিফোর 20 অর উইদিন 22 or 25 ইয়ার্স এর মধ্যে যে ওবিসিটি গুলো আছে, এগুলা কিন্তু আলটিমেটলি ডায়াবেটিক্স এর দিকেই নিয়ে যায়। এবং স্টুডেন্টরা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না, তারা অল্পতেই হাঁপিয়ে যায় এবং তারা কোনো কাজ পরিশ্রমের কাজ করতে পারে না, এবং এটা খুবই খুবই একটা প্যারেন্টসদের জন্য খুবই হতাশাজনক। সো এইসব ক্ষেত্রে চিন্তা করলে ওয়েট জিনিসটা প্রত্যেকটা প্যারেন্টসের জন্য কনসার্নিং, এবং তারা কিভাবে তাদের বাচ্চাদেরকে সঠিক ওয়েটের মধ্যে রাখবে, কিভাবে প্রপার ডায়েট দিবে, সেটা সারাক্ষণই তারা কিন্তু টেনশন করে। কিন্তু আমাদের যে সার্কামস্টেন্স গুলো আছে অথবা এনভায়রনমেন্টের যে সারাউন্ডিংস আছে, যে পরিমাণ জাঙ্ক ফুড আমাদের চারপাশে মানে আছে, দেখা যায় যে স্কুল থেকে বেরোয় আসছে একটা বার্গার নিয়ে হাতে নিয়ে, অথবা একটা স্প্রেসটি অথবা একটা পিৎজা নিয়ে হাতে নিয়ে চলে আসলো, একটুই তো খেলাম। কিন্তু এই একটু একটু করেই কিন্তু আলটিমেটলি সেটা অনেক বড় হয়ে যায়। ফুড হ্যাবিট যদি ব্যাক আওয়ার হোম কান্ট্রিতে বাংলাদেশে যেটা বলি, এখানেও কিন্তু তার চেয়ে আরো বেশি আছে। কিন্তু আপনার বুঝে চলতে হবে যে কোনটা আপনি খাবেন আর কোনটা আপনি খাবেন না, কোনটা আপনি ইগনোর করবেন আর কোনটা আপনার জন্য হেলদি। যেরকম হেলদি ফুড আছে মার্কেটে, সেই রকম আনহেলদি ফুডও আছে। সো আপনার পোর্শন কতটুকু আপনি খাবেন এবং কতটুকু খেলে আপনার জন্য ক্ষতি হবে, সেটা আপনার বুঝে কিন্তু খেতে হবে। এবং দেন আপনার যে লাইফস্টাইল আছে সেটা চেঞ্জেস করতে হবে। এমন অনেক পেশেন্ট আছে আমাদের কাছে আসে, তাদের প্রবলেম হচ্ছে তারা স্নোরিং করে, রাত্রেবেলা তারা অনেক বেশি স্নোরিং করে, যে জন্য তাদের এটা কিন্তু শুধুমাত্র স্নোরিংটা যে একটা মানে আমরা হেসে উড়িয়ে দিই, আমরা জানি না তাই বলে, কিন্তু এটা হচ্ছে আলটিমেটলি কিন্তু রেসপিরেটরি সিস্টেমের একটা প্রবলেম, যেটা হচ্ছে এক্সেস ফ্যাটের জন্য হয়। এক্সেস ফ্যাট যখন জমে, ফুল বডিতে জমে এবং রেসপিরেটরি সিস্টেমেও জমে যায়, তখন সেটা কিন্তু যখন একটা পেশেন্ট ঘুমায়, তখন কিন্তু সে ওই প্রবলেমটা তার ক্রিয়েট হয়, এবং সেই নাক ডাকার জন্য আলটিমেটলি কিন্তু ওখান থেকে তার মাথা ব্যথা, কানে ব্যথা, গলা ব্যথা এবং অন্য সমস্যাগুলো কিন্তু সে ভুগে, এবং তার আশেপাশের মানুষজনও তার জন্য অনেক স্লিপ ডিস্টারবেন্স হয়। সো এইসব ক্ষেত্রে এই পেশেন্ট গুলা যখন তাদের ওয়েট গুলা ম্যানেজ করে, যখন তারা ওয়েট কমিয়ে নিয়ে আসে, তাদের কিন্তু হিউজ একটা ইফেক্ট হয়, এবং এটা প্রুভড। তারা ওয়েট ম্যানেজমেন্ট করলে স্নোরিং এর প্রবলেম অনেক কমে যায়, এবং সে যদি সঠিকভাবে সেটা মেনটেন করতে পারে আর যদি ফার্দার গেইন না করে, দেখা যায় স্নোরিং এর প্রবলেম একবারেই চলে যায়, সাথে সাথে তার শরীরের অন্য প্রবলেম গুলোও কিন্তু সলভ হয়ে যায়।
তো এইসব আসলে বিষয় ওবেসিটির বিষয় অনেক আছে। সাইদ সাকিব আমাদের অনেক কিছু এখানে অলরেডি সে ইলাবোরেট করে বলেছে যে সে কি প্রবলেম ফিল করেছে, সে ব্যাক কান্ট্রিতে কি প্রবলেম ছিল, এখানে এসে তার কি প্রবলেম হয়েছে এবং সে কি ফেস করছে, এবং এখানে আমাদের সে আলহামদুলিল্লাহ 2 মান্থ ধরে সে আমাদের সাথে আছে এবং তার ট্রান্সফরমেশনটা খুবই অ্যামেজিং। এবং সে এটা যেহেতু 6 মান্থ বলছে, অবশ্যই সে যদি লং টার্মে যায় সে 200 থেকে আরো কমে আসবে ইনশাল্লাহ। দেন আমরা ফরওয়ার্ড যাব যে সে আসলে কতটুকু করে, ইনশাল্লাহ আমরা আবার ব্যাক করব তাকে নিয়ে, যে এরপরে সে 50 or 100 কতটুকু কমলো। নেক্সট টাইম আমরা অবশ্যই তাকে নিয়ে আবার আসবো। ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার ধৈর্য থাকতে হবে। আপনি 2 মাসে 50 এলবি কমে গেছেন এবং আপনি চিন্তা করতেছেন হ্যাঁ আমি অনেক তো কমে গেলাম, এখন আমি একটু যদি খাই, আবার আপনি বিরিয়ানি খাওয়া শুরু করলেন, আবার আপনি অয়েলি ফুড ফাস্ট ফুড খাওয়া শুরু করলেন, তাহলে কিন্তু আসলে এটার কোনো বেনিফিট হচ্ছে না আলটিমেটলি। আপনি যে ডিসিশনটা নিয়েছেন আপনার স্টিক করে থাকতে হবে, যেটা সাইদ সাকিব বলল আমাদেরকে। আমরা যে আপনাদের লাইফস্টাইল অথবা ডায়েট চেঞ্জেস অথবা মেডিকেশন যেগুলো আপনাদের প্রেসক্রাইব করব, সেই আপনি যদি স্টিক করে থাকতে পারেন, এটা কিন্তু গেইনার আপনিই হবেন আলটিমেটলি। আর যদি আপনি আবার সেম লাইফস্টাইলে চলে যান, হ্যাঁ আপনি বিরিয়ানি খেতে পারবেন, এমন না যে আপনার একদমই টোটালি খেতে, কিন্তু তার একটা মাত্রা আছে। যেমন সবচেয়ে বেশি খারাপ আমাদের যেটা ক্ষতি করে সেটা হচ্ছে ডিনার টাইমে। ডিনার টাইমে আমরা দেখা যায় 9টা থেকে 10টা, অনেক সময় 11টা 12টার সময় আমরা ডিনার করি, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ফ্যাট ডিপোজিশন হওয়ার জন্য মানে একটা হচ্ছে পজিটিভ ফ্যাক্টর। আপনি আমরা বলি, আমরা ডক্টররা সাধারণত প্রেফার করি যে আপনি সানসেটের আগে খাবার শেষ করবেন, অর উইদিন 8 PM। এখন আপনি যদি 10 PM এ খান এবং 11 PM এ ঘুমাতে যান, অথবা 11 PM এ খেয়ে 12 PM এ ঘুমাতে যান, তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আপনার ওই ক্যালোরিটা বার্ন হলো না, আপনি ওইটা আপনার বডিতেই ডিপোজিট হয়ে থাকবে এবং এটা আপনার স্লিপ ডিস্টারবেন্সও করবে, কারণ ডাইজেশন যখন হয় তখন কিন্তু ঘুমে অনেক ক্ষতি হয়। সো ইনিশিয়ালি হয়তো বা এটা হ্যাবিচুয়েটেড করতে কষ্ট হবে, আপনার রাত্রে অনেক হাঙ্গার প্রবলেম হবে, কিন্তু ওই টাইমটাতে আপনি যদি পানি খেয়ে ওটাকে ক্ষুধা মেটাতে পারেন, তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি এটা আপনার হ্যাবিচুয়েশনে একটা পরিণত হবে। দেন ওখান থেকে কিন্তু আপনার ওয়েটটা আলটিমেটলি, শুধুমাত্র ডিনার টাইমটা মেনটেন করে কি পরিমাণ ওয়েট ম্যানেজমেন্ট করা যায় সেটা আসলে যারা করেছে তারাই একমাত্র মানে জানে এটার কি পরিমাণ বেনিফিট। দেন হচ্ছে মেডিকেশন তো অবশ্যই আছে, আমরা অবশ্যই কিছু হেলদি মেডিকেশন প্রেসক্রাইব করে থাকি পেশেন্টদের, যেগুলো অর্গানিক এবং তাদের সাইড এফেক্টস খুবই নেই বললেই চলে, এবং হচ্ছে গিয়ে এগুলাতেও তারা অনেক বেশি বেনিফিটেড হয়। তো অবশ্যই বয়সের সাথেও কিছু মেডিকেশনের ডিফারেন্স থাকে, সাথে তাদের শরীর, যেমন সাইদ সাকিবের, সে ওভারঅল হেলদি কারণ সে একজন স্টুডেন্ট এবং তার বয়সও কম। সো তার না হার্টের প্রবলেম আছে না ডায়াবেটিক্স এর প্রবলেম আছে, শুধু তার ওয়েটটাই বেশি ছিল, সেক্ষেত্রে তার জন্য কিন্তু ব্যাপারটা ইজি হয়েছে। এরকম যারা হার্টের পেশেন্ট কিংবা ডায়াবেটিক্স এর পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে, তাদের জন্য কিন্তু ব্যাপারটা যে কঠিন হবে তা কিন্তু না, তারা যদি ফলো করতে পারে, আমরা যে রুলস গুলা তাদের দেবো, ডায়েট গুলা দিব, মেডিকেশন গুলা দিব, তারাও কিন্তু 2 মাস লাগুক, 2.5 মাস লাগুক, 3 মাস লাগুক, তারাও কিন্তু খুব সুন্দর ম্যানেজ করে ফেলতে পারে, এবং সেরকম অনেক পেশেন্টও আমাদের সাথে কনসালটেশনে আছে। আমি আর কথা বাড়াবো না, এখন আমি আমাদের আরেকজন পেশেন্টের কাছে যাব, সে কিন্তু আমাদের সাথে লং টাইম আছে, সে মোর দেন 1.5 ইয়ার, 2 ইয়ার বলা যায় সে আমাদের সাথে আছে, এবং তার 182 এলবি ছিল প্রথমে ওয়েট, এখন সে 118 এলবিতে চলে আসছে, এবং শি ইজ সো হ্যাপি। বাই প্রফেশন শি ইজ পাইলট on training, and she is none other than Lia Ahmed with us. Lia Ahmed, the floor is yours. Just share your journey with us and your transformation. Thank you. Assalamu alaikum, everyone, and thank you so much, Dr. Sadia, for giving me the opportunity to talk here about my weight loss journey overall. And thanks so much to North America Health and Wellness Club for recommending me these products that really helped me a lot in this journey.
I want to start off by saying that I was really insecure about this. I was really insecure back then about my weight, and it's not just in regards of looks. I That wasn't my first priority, but it's just that it got to a point where it was hard for me to even walk up the stairs because I used to start catching my breath, and it was terrible because compared to my height, I was extremely obese. So that wasn't very pleasing. So I'm glad that I met you guys. I came along with this journey, and I'm glad that I lost all of that weight, and now I'm currently in the healthy weight range. So I'm really glad about that. And also, first thing I want to start off with is that I did my own research at first. When I started losing weight, but yes, the North America Health and Wellness Club was the prime reason why I was motivated in the beginning. And so as time went forward, I realized that motivation wasn't enough. Discipline, mm, changing your food habits, changing, you know, if you don't want to hit the gym, which I didn't want to because, like I said, I was too insecure to even go to the gym and like actually face to face see other people working out. So I decided to start everything at home, and it all started at home. I've actually the funny thing here is that I've actually never been to the gym even now. Because oftentimes when I talk to people and their first excuse is, "Oh, I don't have time to go to the gym." Here I am. I've never went inside a gym ever in my life. I'm 118 pounds. I work out at home. I have my own dumbbells and everything. I have my own treadmill. So yeah, this is you don't have to go to the gym to lose weight. It's no, you just need to know how you can lose weight. That's the first thing. Because when I first started losing weight, I had no idea what calories were. I had no idea what micronutrients were. And then I obviously did my research. I also studied these things a little bit. I came up, I learned a lot of stuff for myself, which gave me the opportunity to know what's good for myself. And then obviously, I came across North America Health and Wellness. You guys helped me a lot with everything you provided me with all the weight loss guidance, with all the medication and supplements. I'm really glad and thankful to all of you. And it was I wouldn't say that my weight loss journey was extremely hard and terrific for me, but I do want to say that it was really exciting in the beginning because the first month I lost around 20 pounds in the first month, which was, I would say that was pretty fast paced and pretty quick because obviously I realized I was losing a lot of water weight. And then when I started losing fat, that's when everybody around me started to notice that I was actually losing weight and that I was getting smaller than usual. My face was getting smaller. Me in general, like during my second month, it was hard for me to actually fit into clothes. Like the things that so what I did was when I first let me give you a little bit of backstory. So when I first started gaining weight, it was actually during the COVID times when we were in lockdown and everybody was home and everybody was ordering DoorDash and whatnot. And that was pretty much like a daily thing for us. So yeah, that's kind of how I gained all of that weight. And I was, like I said, I was a really big fan of fast food, just like everybody else. But yeah, that's how I gained weight. And obviously, after I went to that point where I was 182 pounds, I was in the obese range. My BMI was extremely high. So I realized that I don't fit into my old clothes anymore. I used to be smaller. And so I put all of the clothes away. And then when I lost that weight, I took them out and I was like, you know what, let me see if I fit into my clothes. And it turned out that the things that I wanted to throw away, I could actually fit into those clothes. And that thing made me so happy. I was like, you know what, I'm never leaving this disciplinary lifestyle ever again because the way I eat and the way I work out is like, yes, I will eat cookies, burgers, and whatnot, but I have like this certain limit. So I use apps. I use Apple Health, MyFitnessPal. These things help me to track my calories, how much protein I'm taking, how much carbs I'm taking,
how much fats I'm taking, because essential fats, these are important. We have to consume our essential macronutrients. And then obviously I have supplements for my macronutrients, which also you guys prescribed. I'm just so glad you guys did, because we all have some sort of gaps in our diet, no matter how much we're eating, no matter how we're eating, and no matter what we're following. Because at the end of the day, I mean, in order to be able to eat so much food, even like salads and all that good stuff, you need to spend at least 2 hours into picking what you want to eat and actually meal prepping and eating so much. And I don't think that me right now, as a full-time trainee pilot student and a full-time employee, it's hard for me to get 2 hours out of my day to eat. I feel like I have 10 minutes for lunch, 30 minutes max, and I'm like, I gotta find what I can eat within 30 minutes, because time is so limited and eating feels like a chore. I don't know, but eating just feels like a chore. But yes, I was that one person that used to eat every hour. I used to snack on chips, Ruffles. Yeah, a lot of stuff. I'm giving you specific details because I really just want you to see that these are the things that actually contributed to my weight gain, especially things that are high in sodium, things that are high in carbs. Sodium is a killer to your body. Not only that it's going to make you extremely obese, it's going to, obviously, everything that contains high amount of sodium is high in calories. So sodium, it's just, I would say sodium at one point, it causes all of our health problems. So I try to avoid that a lot right now. Sugar, actually, the way I kept maintaining my sugar intake, it turned out to that point where now I have issues with low sugar, because now I need to actually eat sugar in order to feel better. That's how much, I would say that's the type of discipline that I had, because I was obsessed with food at one point, and now I'm no longer like that. Like I said, eating feels like a chore. And then obviously after workout, I need my protein supplements. I need my protein shakes. Protein is something I don't play around with. I need my protein every day, whether I eat anything else or not. So overall, I just want to thank all of you that supported me and all of you that recommended these amazing products that actually helped me in my journey, um, in this weight loss journey, this weight management journey, because I know that losing weight is extremely easy. I would say it took me about a year to gain weight, but it took me like 4 months to lose all of that weight plus extra. So I know that people say gaining weight is easy and losing is not. Losing weight is easier if you know what you're doing. If you're counting your calories, if you're in a calorie deficit, if you're counting your macronutrients, your micronutrients, if you know what you're eating, if you're exercising at least an hour a day, if you're doing cardio, weight training, um, going to the gym and whatnot, I was doing at least, I would say 15,000 steps a day. Some days 20,000 steps when I first started losing weight, and I realized that every day I was in a calorie deficit, and every day I was losing 500 calories just from exercise. And I'm not saying that you have to dedicate your, entire day into exercising, but at least like this, um, instead of just sitting around and watching TV or something, maybe like do some cardio. It definitely helps a lot in losing weight, because diet is not enough. I personally don't believe in strict diets. And this is just my personal side, because our body and our brain has a great connection. So what happens when you deprive your body from certain type of food that you like? Your body craves it, and your body wants that food. But what happens? You take a cheat day, you end up eating like 10,000 calories in a cheat day. So that's what happens. And I'm a firm believer. I'm not gonna, if I'm craving something, I'm gonna eat it. But I'm gonna make sure I'm counting my calories. I'm watching my portions. I'm not gonna eat a whole bunch. I'm gonna just try a little bit. Let's say my craving's gone, I'm done. So that's what I like to do. So this is definitely a big factor. This is really, really important, because I feel like when people go into strict diets, it's like, oh no, I can't eat cake at all. I can't eat burgers at all. Yes, you can. But maybe instead of eating burgers and fries,
eat a little bit of fries and maybe half a burger. You know, you can eat everything. Me personally, I do not like biryani, so I avoid that. I've never liked it, so that's something I'm kind of a subtle brat, but I don't, and so I'm glad I don't because the things that I like, I crave them a lot. So yeah, that's definitely another thing. And rice is not our enemy because the amount of times I heard well, the amount of times I got certain suggestions and advice, stop eating rice, you're gonna lose weight. And the thing is, the rice is nutritional. You need rice. We practically rice is so high in nutrition. The nutritional values rice is so high. You can't just see you can't just see it as something bad, but maybe come out with something better, like instead of eating 2 cups of rice, maybe eat 1 cup of rice, because the carbohydrate is important for our brain. Our brain does not run without carbohydrates, and so going like low carb or doing keto and stuff, it's extremely dangerous for us. Because, like I said, keto, doing like low carb diets and keto also mentally affects our health, and that's something we definitely don't want to do. I just because I want to look good and I want to feel good physically, I'm not going to go into depression and whatnot. So that's definitely not going to happen. So a little sensitive subject, but it is what it is. I hope everybody gets my message and the thing that I'm actually trying to persuade y'all. So um, again, thank you very much. It helped me a lot. And I would say that besides just diet and exercise, discipline is so much more important. Yes, you could be motivated to do something maybe for a week or two, but discipline goes along with it. Discipline is forever. Motivation is not enough. Yes, I feel motivated to be a pilot. I'm gonna sit here and do nothing. That's not gonna make me a pilot. Discipline makes me go out there and fly a plane. It's discipline, right? Also, maybe try getting out of your comfort zone. That's my first thing because, yes, we all love food. I don't know one person that doesn't love food, but I mean, not everything we love has to be excessive. Like it, well, like I said, anything that's consumed in a higher amount or higher portion is bad. So it doesn't matter if it's salads or pasta or pizza, anything that you're consuming way too much is going to come back to you. So I would recommend that as someone that's just starting out, based on my personal experience, it's different for everybody. Everybody has different preferences, opinion. Just do what you feel right and do what you're more comfortable with. But I feel like someone that's just starting out, instead of going into strict diets, I would definitely what I would personally do for future reference is I would consult with North America Health and Wellness team, and I would see which option works for me because different people, different bodies, different metabolisms. You know, when we have metabolic syndrome, it some people metabolic syndrome is not something that's always from weight. Some people they're young, they're fit, but somehow they have metabolic syndrome. So it all depends on your body. But yes, weight is the biggest factor. So managing your weight, maintaining your ghrelin, your maintaining your hunger levels, and just maintaining weight overall, it's extremely important because, like I said, losing weight is easy, but maintaining weight is the hardest part. And this is why discipline and making a certain type of lifestyle is more important than adapting into a certain type of lifestyle is more important than just being motivated for 5 months and then going back to your old schedule. So thank you again for listening to me, and thank you again so much to North America Health and Wellness team. I'm so glad I found you guys, and I'm so glad you guys were able to help me, motivate me, and actually put me into discipline in my weight loss journey. Thank you very much. Thank you so much, Leah Ahmed. What an amazing talk. And just again and again, just talk about the discipline
and just get out from the comfort zone. And how much she suffered, we can all just look at her talks, because she already talked a lot about nutrients, micronutrients, macronutrients, metabolic syndromes that we have, that the main problems of obesities, and the extra craving that we have. We have a cheat day too sometimes. And also what makes us disciplined, right? If we want to lose our weight and we go to for 3 to 6 months, then we again just go back to our own previous schedules, that are diet charts, that it will not work, right? So we will be in a healthy state for 5 to 6 months, then again we will be obese or weight gain, in a weight gain situation. So হ্যাঁ, অবশ্যই লিয়ার কথা থেকে, লিয়া আহমেদের কথা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। যেগুলো কথা আমরা ভুলে যাই বারবার, যে আমরা এখন একটা হাইপের মধ্যে আছি যে আমাদের এখন ওয়েট বেড়ে গেছে, আমরা লুজ করতে যাচ্ছি। সেজন্য হ্যাঁ, এখন যা কিছু করা লাগে আমরা সব করে ফেলবো। তারপরে যখন ওয়েট কমে যায় আমরা আবার আগের সিচুয়েশনে ফিরে যাই। এটা আসলে এভাবে কাজ করে না। আপনি যখন একটা হ্যাবিট বিল্ড করবেন, আপনাকে ওই ডিসিপ্লিনের মধ্যে স্টিক করে থাকতে হবে। আপনি যখন কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন, তখনই কিন্তু আপনি যেটা অ্যাচিভ করতে চাচ্ছেন সেটা অ্যাচিভ করতে পারবেন। এটা হোক আপনার হচ্ছে হেলদি লাইফস্টাইল, হোক আপনার কোনো প্রফেশনাল লাইফ, এভরিথিং, প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রে। সো আমরা এই দুইটা আমাদের সাথে যে আজকে গেস্ট স্পিকার অথবা পেশেন্ট যা আছে, যারা তাদের ওয়েট লুজ করেছে ডিসিপ্লিনের মাধ্যমে এবং করছে, এবং তারা কিভাবে তাদের ফুড হ্যাবিটের মধ্যে স্টিক করে আছে, অবশ্যই শুধু ডায়েট না, এক্সারসাইজ ম্যান্ডেটরি, আপনার স্লিপ হ্যাবিট ম্যান্ডেটরি, আপনার হচ্ছে ডিসিপ্লিন ম্যান্ডেটরি, আপনার আপনার একটা রুলস এর মধ্যে থাকার ম্যান্ডেটরি। এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আপনার ওয়েট ম্যানেজমেন্টের সাথে রিলেটেড। আপনি শুধু ডায়েট চেঞ্জ করবেন, অন্য কোনো কিছুই করবেন না, অথবা এক্সারসাইজ করবেন, ডায়েট মেনটেন করবেন না, অথবা আপনি কয়েকদিন করলেন তারপরে আর করলেন না, আসলে এটা কিন্তু এভাবে কাজ করে না। সো আমরা আজকে অনেক রাত হয়ে গেছে এবং অনেক কিছু জানতে পারলাম, শিখতে পারলাম। আমি আশা করব যে ওনাদের দুজনের কাছ থেকে সাইদ সাকিব এবং লিয়া আহমেদের স্টোরি শুনে অনেকেই অনেক হোপ পাবে, এবং তাদের লাইফস্টাইলও তারা চেঞ্জ করে, এবং ডায়েট চেঞ্জ করে, এক্সারসাইজ চেঞ্জ করে, কিছু প্রোডাক্ট ইউজ করে অবশ্যই তারা বেনিফিটেড হবে। এবং আমরা নর্থ আমেরিকা হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস ক্লাব জুম সেশনের মাধ্যমে ফ্রি কনসালটেশন দিচ্ছি উইকলি 3 days। আপনারা যারা এরকম ওয়েটের সমস্যা নিয়ে ভুগছেন এবং আপনারা বুঝতে পারছেন না কি করবেন, কোথায় যাবেন, কারণ লটস অফ অপশনস, লটস অফ স্ক্যামস, লটস অফ সাজেশনস, এবং সেখানে এর মধ্যে আছে ডক্টরদের কাছে কনসালটেশনের জন্য লম্বা লাইন। আপনাকে লং কিউতে থাকতে হবে, আপনি কবে পাবেন তারও কোনো ইয়ে নাই। এবং হচ্ছে গিয়ে আপনি আপনার লাইফস্টাইল ডিসিপ্লিনের মধ্যে রাখতে পারছেন না, সবকিছুই আমরা হেল্প করব। আপনারা যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান, নিচে আমাদের নাম্বার, যোগাযোগ না করার জন্য কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেয়া আছে। আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদের বাচ্চার সমস্যা, আপনাদের সমস্যা, যে কোনো হেলথ ইস্যু নিয়ে আমরা কথা বলার জন্য রেডি আছি, নর্থ আমেরিকা হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস ক্লাব। সো I am not going more for today. Assalamu alaikum.